ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ Let us all focus our attention, our mind on the divine spirit of Sathguroo Arjan Dev Jee Maharaj, by whose blessing we are all joined in this Sath Sangat. And whilst our attention is focused on Guru Sahib Jee, let us pray in the Naam lovingly, joining Guru Fateh to Sathguroo Arjan Dev Jee Maharaj. Vaheguru Ji Ka Khalsa, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, last week we heard how Baba Buddha Sahib Jee addressed the Sangat, because Sangat ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, they were crying, ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। After hearing about Sathguroo Arjan Dev Jee Maharaj ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ at Lahore, Baba Buddha Ji spoke about the greatness, the great high avastha of Sathguroo Arjan Dev Jee Maharaj. Baba Buddha Ji then also said that the avastha of Sathguru Ji, to compare it, to give us some comparison, is so high that even the Bhakt Sahibans of the land of what is known as India today, even they do not come near the avastha because Bhakta ne Bhana nahi manya. And Guru Padshah Maharaj has taught us, not only told us to live in Bhana, live in the will, in the Hukum of Akal Purvaidu, but also showed us. Then Baba Buddha Ji Maharaj speaks about the great qualities of Sathguroo Arjan Dev Jee Maharaj. Now there's a reason why Baba Buddha Ji does this. As the Guru is himself, so the Guru causes the sick to become. So Baba Buddha Ji, when they're speaking about the high avastha of Sathguru Ji, they're telling the Sangat that Guru Maharaj is Data Den Wale, ya Guru Maharaj Ji gives this avastha to their Gursikhs as well. So if this avastha can be gotten by the Gursikh, the Gursikh should learn how to get this avastha. That's the whole point of being a Sikh. To be a Sikh means to learn, right? And then if to be a Sikh and we are learning to be a Sikh, Baba Buddha Ji then says that ऐसे महान सतगुरु थे who has caused many to become saved, याद करके सोग नहीं करना चाहिए, should not be crying. And now there raises a question here, Guru Ki Sangat Ji,
Are there any kind of people that when they pass that we should cry over? And that is where Baba Buddha Ji now takes his focus. Now, before I start, I want to say something. And I said this last week, and wherever I feel it is necessary to say this, I will do. Sometimes in Katha, we can hear things that we are not used to hearing. Even we may even categorize them, as I hear of some people, that this was a boring. Katha is never boring, Guru Ki Sangat Ji. To a person who likes horses, cars are boring. To a person who likes cars, horses are boring. Vice versa. But wherever our interest is upon Utto Rasnal, Guruji's Katha, Guruji's Ityas Katha is nothing but Amrit Katha. Whoever listens to it, even though we may not understand it now, but if we listen to it with prem, it will remain inside us. And as our jivans begin to unfold, it becomes sahaya, it becomes a support for us to carry on through whatever part of the journey we are on. So I'll prem de na suniye what Baba Buddha Ji says about Kenna ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ upon the passing of Guru. We should really and truly cry. Not cry because of more, but cry genuinely. ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। Baba Buddha Ji says, Purva Punnan Phal Ko Paaye, the ones that who through their previous destiny and deeds, Hanji, that through their previous destiny and their deeds they managed to get this human form, Puran Punnan, due to their Purvale Punna, their good doing in whichever life they have gotten this human form, but Bhog Vishay Jag Chale Gavai. Having gotten this human form, what did they do? Bhog Vishay. All they did is pursue their desires, Vishay, the wrong desires, the God desires. They pursued them, they got them, and then Jad Chale Gavai, they left this Jad, they left this earth, having done what? Gavai, having lost the opportunity. What was this opportunity for, Guru Ki Sangat Ji? Dekho, if we look at our form, it's got 2 arms and 2 legs, 2 latta, 2 bahan, bandar ne bhi hundi hai, Guru Ki Sangat Ji. But the bandar does not get mukti. Guru Sahib Ji taught they can give all pasu mukti. That's a different visha, different topic altogether. A bandar has 2 arms and 2 legs. A bandar is very similar looking to us. Par bandar Guru Ki Sangat Ji bhakti karke mukt nahi hota. In the bandar juni, in the bandar form, mukti nahi milti. So what is this form for? This form every single evening, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਹੋਈ ਹੈ that this ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ, this human form, ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, you have obtained it. What have we obtained it for? If we ask Maharaj, then Maharaj says, Gobind milan ki eh teri bariya. You got this human form. Let it be the turn for you to meet back with your root, with Gobind, Akal Purkh Vaheguru Milnu. What happens ਜੇ ਆਪਾਂ Akal Purkh Vaheguru ਮਿਲੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, that you will not enter this chakra of life and death. So Baba Buddha Ji is saying the same thing. Sometimes when we read Panktiyan, for example, if we read Purv Punnam Phal Ko Paaye Bhog Vishay Jag Chale Gavai, word for word almost in a very basic way, all that means is due to the past lives, past deeds in their past lives, they've got this human form, but now they've wasted this opportunity by pursuing the wrong kind of deeds and had wrong kind of intentions. So Baba Buddha Ji, when they say this and we explain this, that the whole point of this human form was for Bhakti Guru Ki Sangat Ji. If we say that, why this human form? Because only in this human form are we able to get Gyan. Only in this human form apa Guru Talida. Koi bandar, koi gaan, koi hor pasu. ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦੇ, they do not
have the rista with the Guru as a sectors. So in this form, Baba Buddha is saying, whoever got this human form and then lost the opportunity, wasted the opportunity, cry over them, Sangat Ji, not on Sathguroo Arjan Dev Jee Shahidi. Bhagatna Jogna Gyan Vairagya. Baba Buddha ji then goes further. What are these people like? Baba Buddha says, Bhagatna, the ones who did no bhakti, Jogna. Jog hunda Guru ki sangat se judna. You are sitting here, equally in King Street, there are probably people standing outside the bookies if it's still there. If not, in the pubs up and down wherever there. There are probably way more people there. But then you are sitting here. What is the difference between you and them? They are doing exactly what Dasa spoke about, what Baba Buddha ji spoke. Bhog Vishay. They are Vishay Bhog Rahe. What are you doing sitting here? Whether you realize this or not, Kalla Simran Rahi nahi judi da. When our dhyan is in the Katha that is happening, or the Sri Guru Bani ji that is being read, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋਗ ਆਖਦੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ via our ਸੁਰਤੀ with Sathguroo Sahib Jee. So, ਭਗਤ ਨਾ, those who have done no bhakti, ਜੋਗ ਨਾ, ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ. Sometimes I meet people and I speak to them and I say, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ. And I think, wow ji wow, that's almost as old as I am. 40 ਸਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. And then I said, ਕਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? They say, ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ. ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ. When it comes to bhakti, why do we get stuck at the very bare minimum? But when it comes to other things in our lives, why do we progress? Everything else in our lives ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਭਗਤੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ? ਕਿਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ. ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ. How do we do this ਤਰੱਕੀ? ਗਿਆਨ. What is the ਗਿਆਨ that Maharaj was put in the Sri Guru Bani Ji? ਲੈ ਲਿਆ. The Bhai Sahib that was doing Katha here before, he said ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ. The amount of Gyan Ravan had is a big wow. But look what he did in the end. Guru Di Bani da Gyan leke, what are we to do? Implement it in our lives. Then what's the other thing Baba Ji says? Viragya. Koi virag nahi kita. That I am going through one life after the other, bound by this birth and death, and still I got no freedom. ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. Had they done this ਵਿਰਾਗ, then what happens? ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸੇ ਸੋਚਣ ਕੇ ਜੋਗ ਭਾਗੇ. Baba Buddha ji says, those who bhage, those unfortunate ones, those are the ones that we should cry over. ਨਰਤਨ ਜਿਨਹੋ ਕਾਰਥ ਖੋਵਾ. ਨਰਤਨ ਜਿਨਹੋ ਕਾਰਥ ਖੋਵਾ. Nartan, Nar is us humans. Tan is the body we have got. This Sareer that we're in, Guru Ki Sangat Ji, in this Sareer the bhakti we can do cannot be done in any other form. Even if we go to what the Christians call heaven, what the Muslims call paradise, what we call Savarga, what the Hindus call Savarga, we call Parlok, whatever, even if we go to there, Uthe jaake, then we realize the value of this Manas Day, and that in this Manas Day is what the opportunity we get to do bhakti. So Baba Buddha ji says, Nartan Jino Akharat Khova. This opportunity in this Nartan Akharat, wasted it, Khova kho liya hai. Satnam nahi simran hova. They did not join in the Satnam, the Sri Guru Bani, nahi simran. Nor did they engage in Simran. Guru Ki Sangat Ji जिन्ने भी थे आप सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. At times like this we need to search our hearts. How much Simran do we engage in? How much Gurbani reading do we engage in? There will be those people that do not read Nityanem at all. There will be those people that do read Nityanem but do no Simran. In the marg of bhakti, in the marg of Gurmat Guru Ki Sangat Ji, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ.
Sri Guru Bani Ji the Path we karne. We have to read Sri Guru Bani Ji and understand what the Guru's Hukam is. And we have to join in Simran as well, Guru Ki Sangat Ji. So that's why Baba Buddha Ji, see now when we just read this Bhakti, Satnam hai Simran Hova. It's very limited, but when we explain it, we realize what's happening. And now the word at the end is Hova. Now when Das gets to speak to some people, sometimes I come across people and my adat is always to ask me, Jitne karde, just Simran karde. And the word they use is exactly the word at the end of this Bhakti Hova. Dekho sab to hunda nahi. And I ask, why kyun nahi hunda? Kehande time hai nahi ga. I go, why time hai nahi ga? They said we work all day, raat nu thak jane, sਵੇਰ nu ਉੱਠਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. I was having this conversation just 2 days ago with a young guy at Sathguroo. Guru Ki Sangat Jo ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ. ਪਹਿਲੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ. First it seems difficult. But if we start to get up, and I'm saying this in Sathguroo Granth Sahib Ji's Huzuri, with their full support and asana, and they are Jumewar. If you start to wake up, get to bed first, before 9 o'clock, make sure by 9 o'clock you're asleep. If you get up at 1 o'clock in the morning, chahe tusi 5 minute, chahe 10 minute, 15 minutes, 20 minutes, adha ghanta, however long you can do comfortably. Don't do it tang hoke, because once you start doing it with tang hoke mein kar rahe hain, phir dooja teeja then it's gone. Whatever you can do comfortably, 5, 10, 15, 20 minutes, however long you can do it, and then you will see where you couldn't get throughout the day without problems, where you never had the strength in you during the day, where you couldn't get up in the morning, where many other things were not happening as you wanted them to happen. This time at 1 o'clock in the morning, इन्हें अपने जो कुपाग हैं भाग बना दें, सुपाग, whatever our मस्तक पे जो लिखनी है ना, rather than us going through this लिखनी with difficulty, if I can say, it becomes very easy. And I'm saying this sitting in Guruji's Sangat. Kyon? This is Guru Maharaj's hukam to get up at that time. You will see jo apano cheezan aukhiyan lagdiyan, what we find difficult to do, that becomes so easy. So Baba Buddha Ji is saying the same thing. Those people that never have engaged in what? Satnam, Sri Guru Bani, Nitnem. No Simran and Simran. Hova. They say hunda hi nahi. Je jor la ke kariye Guru Ki Sangat Ji, again, मैं तां कि ऐसी प्रेम ना सुनियो. Because जब हम प्रेम ना कोई चीज सुनते हैं, it finds a place in our hearts. Once it's inside us, फिर आपे खेत को कर दिया. जे नहीं होता, we should do अरदास बेनती कि महाराज, we come to your संगत with your कृपा. Give us this kirpa as well that we wake up at 1 o'clock. Now, I'm going to expand on this a little. Kade apne man vich ye khudne aa jande hain, if I wake up at 1 o'clock, how am I going to stay awake until the next day, until 8 o'clock? Ye 18 घंटे हो गए, 19 घंटे हो गए. No, wake up at 1 o'clock. And I'm saying this again in Guruji's Sangat. Look, when you hear the Jeevans of Gursikhs Guru Ki Sangat Ji, ਜਿਹੜੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, those that wake up at 1 o'clock in the morning, do ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, 2.5 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ. We think ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. Yes, absolutely, but ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ. We are starting. Wake up, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ, sit on your bed where your srana is. ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ join in Simran. That Simran, the Gur Mantar and Mool Mantar Sahib up to Nanak Hosi P. Sathguru Ki Sangat Ji. Dekho, if I was giving you my own advice, it would be one thing. This is Sathguru Ji's advice stamped by Sathguru Ji. That Simran will become your every single thing. It will become the strength that you need to change your lives and your daily routines. It will take you by the arm
ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ, we go to drop that child off from nursery, we go shopping with that child, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, whether we're going through a high street where there is 10 people fighting, whether we're going into a store where there's nothing available on the shelves and people are fighting, whatever we go through, the child ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Why? Because you're in control. Just like that, when we start waking up at Amrit Vela, Guru Maharaj Ji baah phad lende. Once they've taken hold of our arm, everything in our lives becomes to get straightened out, and nothing is there an obstacle in our lives. So Baba Buddha Ji bhi yahi keh rahe, Satnam ne simran hova. Asi pare gaye jam log. Those are the ones, Baba Ji say, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਾਸੀ ਭਰੇ ਗਏ ਜਬ ਲੋਕ, they end up with the ਫਾਸੀ of Jamdoots around their neck and get taken to Jamlok, meaning Nark. Now when some people hear this, we Nark to ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ. ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ will never left south of ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ. There's so much in this universe, there's so much in the different frequencies of existence. The Guru that writes this, forget the different frequencies, forget the universe. Eithoਂ ਕਦੇ ਚਲ ਜਾਓ into some deep jungles in Africa, even South America, even those islands near, say, Australia, where man doesn't go. ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, if the people there, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਪਾ ਕੇ they don't kill you and eat you. ਉਹ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਆ, they do it. Why? Because we've stepped into an area we shouldn't go, right? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ. When in our jivan, in our mind, in our vichar, we start visiting those places we should not go, ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਉਣਗੇ. But those people ਜਿਹਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ Baba Buddha Ji ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਰੋਵੋ. Why? Because they end up in the snare of the Jamdoots. So ਮੂਰਖ ਸੋਚਣ ਕੇ ਜੋ, those are the ਮੂਰਖs, those are the fools ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. Why? They had this human opportunity and they lost it. They gambled everything away. ਮਰ ਕਰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵੈ. And what happens when they go? Guru Ki Sangat Ji, if we don't hear what happens, how will we ever know? Once they go before Dharmaraj, for the good and the bad they've done, they get their sajas, and where do they go again? Markar Bahu Joni Parmave, they go back into the 8.4 million forms of Juna, of transmigration. और गुरु की संगत जी मेरे वाले पे बैठ के नहीं गल कह दूंगा, बड़ी सिखा दी है. And when we think of it, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਪਾਈ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ. 8.4 million. Even if we stayed 1 year per June, we would be in this chakra for 8.4 million years. कितना लंबा समय है साथ में. फिर किते जाके we get the opportunity of the human form or whatever form Karma Vaiguru Ji has created for mukti. Some Juna are way longer, way longer. That's why when we're sitting here in Guru Ji Sangat, one apni opportunity hai. Guru Ji is the Data, we are the Mangte. Mang ke, Guru to mang ke, bhakti le liye. ਕਰੇ ਪਾਪ ਕੈ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈ. And then for the path they've done, they go to Nark, meaning hell. ਜਿਨ ਕਬੂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇ. Those people ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਲਾਵਾ ਸਦਾ ਵੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ absolutely. in Sri ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੇ. ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ the ਮੁੱਲ of A, this human form, B, Sadh Sangat, and C, Guru Ji Sikhi. When our paths are the greatest, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ. ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, we should never सोच this, we should never think this, that ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ.
Because the truth of it is, Guru Sahib Maharaj ne preraya. They're the ones that caused us. Sathguroo Arjan Sahib Jee caused each and every single one of us to come to the Sadh Sangat. Why? Kabhu Sadh Sangat Eho Paad. Then, on the long journey of the migration of the soul, Kabhu, then Sadh Sangat Eho Paad. Sadh Sangat Eho Mil Jati hai. Then what happens? Us Asthan te Bahur na aave. Then, from this Asthan Bahur ki again ki na aave Maharaj Jamman Mar nahi mud ke aunda. Why? Because Jenu Sathguru Ji ne ithe liyan ditta. Now my benti is this, and I tell you what I'm going to do this benti. Sometimes I speak to some of my brothers. वो कहते नहीं मैं तो उदा ही गुरुद्वारे आया सीगा, मैं दाढ़ी भी कटदा ते केस भी कटदा. ये गल नहीं देखनी. नो. चाहे किसी ने अमृत छकिया, चाहे किसी ने हले नहीं छकिया. जिन्हें अमृत छकिया, they are going to ask for even more. मैनू महाराज गुर भगती दे. जिन्होंने नहीं छकिया उन्होंने बेनती करनी, महाराज हाले मेरा मन मेरा धोखा कर रहा. महाराज टेक mercy on me. मेरे कृपा करो, मेरी सोच नहीं बदल जाए. Sathguru, look at this big room we're sitting. Forget this room. When you go home, okay, आधे कमरे च करके लाइट बंद कर दे. हनेरा ही हनेरा. Soon as we switch the switch on, the light comes on. Oh, हनेरा रहता. Whatever hanera we have inside us due to our karam, what is stopping us from progressing on the mark of bhakti and sikhi, that hanera is only there until Guru Sahib Ji turns the switch on. Sathguru Ji turns the switch on just like this. But ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ. We need to make our mind, number one. Number two, Guru Sahib Ji ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ again and again ਮੰਗੋ. We ask for everything else, don't we? Maharaj dinde han. The most important thing, bhakti, ye bhi mangni chahiye again and again, Guru ki Sangat ji. So, Baba ji is saying, jin kabhu sat sang na kare. से सोचन के जोग जे मरे. Baba Buddha ji says, Guru Arjan Dev Jee nu yaad karke Sadh Sangat na rolo. वो तो महान अकैर. No one can speak their greatness. जे रोना तो उन्होंने रोवो जिन्होंने कदे सत संगत नहीं करी. सो सोचन के जोग जे मरे when they die, उन्होंने मगर रोयो because they wasted their opportunity. गुर श्रद्धा और जिनके नाहे ना. Those people that got no faith in Guru Sahib Ji. Again, I'm going to touch upon this. Guru ki Sangat ji ठीक है. Sathguru Ji has given us this Sadh Sangat here. आप ऐसे बैठ जाने. When we hear of the greatness, what do we do? ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਤਨੇ ਨਹੀਂ. ਗੁਰੂ is the almighty in human form. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. They can do whatever they want to do. When we have these doubts in our mind, ਗੁਰੂ ਮੋਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ please make our shraddha, our belief also in you like those mahan Gursikhs of jivans that we lead. ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, when my Guru is Sarv Kala Samrat, the almighty, all powerful one that is capable of doing anything and everything. The cart, the shortfall is not in Guru, the cart, the shortfall is in our understanding. So when we have shraddha in Guru, we make leaps and bounds in our Gursikhi Jivan. So Baba Buddha Ji Maharaj bhi ye keh rahe, Gur Shraddha or jinke nahe na, those people who have got those shraddha in their hearts towards their Guru. Krishna te man burjo jahe na. Those ones who have no shraddha in their heart, number one. And secondly, they never learned what Krishna is and didn't learn how to stop Krishna. On Sadh Sangat Ji, what is Krishna? Krishna basically means desire. Now, we're all sitting here in this human form, and we hear we going to do now. The pair human form with you. Why did we get this human form? Why do we keep on getting into different forms in
Why? कदे मन च कर विचारी, it all comes down to Krishna. Even after going through all the different life forms, when we end up in this human form, again ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ. Krishna is the reason why we are here. Why whatever we have desired in our past lives, ਉਹ ਹੁਣ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ. Whatever we think of, whatever we pursue in our past lives, if we were not able to fulfill it in our last life, that thought, that pursuit is called kiriman, the act you're doing at the time. It becomes sanchit, it becomes jama ho jata apne andar, it becomes locked inside us. Then the thing we've thought of or pursued, once it's inside us, Sarir reality, we died in our last life. Then what happened? Olu Pogunu, to come and fulfill that, upon where human form milya, inu kande pararabad. So Krishna is the reason we keep on coming into this form again and again. I'm going to share one sakhi with you, Guru Ki Sangat Ji. Kyon? Because if your minds are like mine, it's very limited. Very limited. But Sathguru is doing and their kid is unlimited. It's my mind is limited, not Guruji's kid. Ramchandra Ji, who you hear of as Rama and Sita, Ekvar, they're sitting in the Sabha. There's Ramchandra Ji, a few more of their Jana Slaka, the Vazir Adat, the Vidya Guru is sitting there as well. And Ramchandra Ji is someone who carries himself very well. That's what they call Maryada Purushottam. बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੋਚ ਕੇ. ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ is not in what they're talking to the Sabha members about. Their ਧਿਆਨ is somewhere else. And every now and then, Ramchandra Ji has been there. And the members they're sitting there, you look at Ramchandra Ji once, they look at him twice. Third time down to the Ramchandra Ji Hasena. Ramchandra Ji's Vidya Guru speaks. He says, hey Bhagwan, today you're behaving very strangely. Normally we learn from you how to sit and have a meeting. But today, tusi Maryada di namana kari jani, you keep on, your mind keeps on wandering away and you keep on laughing. Dasso ki gal hai? Ramchandra Ji goes, nothing, never mind. Gal karo. They start the conversation off again. 2 or 3 minutes into the conversation again, Ramchandra Ji prayed hospital. Then all of them say, look, on a similar gal karni, karke the maryada of the darbar is for everyone, including you. If you're not going to keep the maryada, someone else has to have it. Ramchandra Ji said, look, udhar dekho, at my top. Jitte Ramchandra Ji da sanghasan se na Guru Ki Sangat Ji. Ramchandra Ji udhar dekho. Everyone started looking at Ramchandra Ji prayed hospital. They go, what are you laughing at? Ramchandra Ji said, look very carefully. What do you see? Can they look at the bottom, Poda, the leg? Sare ne dekhe. There was this Kida Guru Ki Sangat Ji. He was climbing up the Poda and it fell down. Climbing up the Poda again and it fell down. It had fallen down so many times in the attempt to climb this Singhasan, this Takht here. ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ. 2 or 3 his legs ਹੋ ਗਏ. And the member said, Ramchandra Ji, ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? You know, we'd expect a child to laugh at some kid up climbing and falling. ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, why are you finding it funny? Ramchandra Ji ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈਓ, I'll tell you about this ਕੀੜਾ. ਇਹ ਜੋ ਕੀੜਾ ਆ, ਇਹ ਕੀੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ. He's been through the Juna once, he became a human. Human hoke, becoming a human, he then did tapasya. Tapasya karke, he went to Swarg and became the Raja of Swarg, Indra Devta. Once he ruled as Indra Devta for millions of earth years. He then came back onto this planet as a Kida. Fe Juna de vich di jaake, he became human again.
फिर अगेन तपस्या करके यह इंद्र के सिंघासन पे जाके 15 बारी बह चुका। 15 times he's been to Indra Singhasan, he's ruled of Indra Singhasan। ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮਰੀ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ। आज जो तृष्णा है गुरु की संगत की, it keeps us locked in again and again and again। in Sri Anand Sahib we read, live चुटकी लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। धੰਨ अमरदास साहिब जी महाराज is telling us why ਆਪਾਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ why we keep on taking breath, why we keep on dying, why we keep on taking breath, why we keep on dying, why live चुटकी। Because our connection with the powerful Vaheguru broke away when live chutki lagi trisna maya amarvataya। Soon as we came out the mother's womb, a maya, this universe and everything in it is so powerful, in the amar power bachete palya, and there he got tied into trisna। And so Baba Buddha Ji saying that trisna te man barje jahe na, those people that have not stopped or learned Bharjana, stopped their Trishna. How are we going to learn how to stop Trishna? By sitting in the Sadh Sangat. What is going to stop our Trishna? Baba Buddha Ji already mentioned that Satnam ne Simran hova। Simran to Satnam, Gurbani Pandey Naal, we find that one thing that we have not got, I'm not on about you, I'm on about myself, to stop our Trishna। So Baba Buddha Ji says, those people who have not stopped their minds, who have not stopped the Trishna in them, those people that have abandoned good doing and taken on good। So Guru ki Sangat ji dekho, we live in a life where ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ from the ਸਾਧ ਸੰਗਤ, live ਚੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰਤਾਇਆ। Let me tell you 3 forms of Maya: TikTok, Instagram and your Facebook। ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। We portion more of our time to that than the live ਚੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਚਾ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। Then what happens? Maya ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। Maya puts its power on us। What do we learn there? ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। The amount of gand on social media। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੰਦ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, and I know what's on there। Half the people don't even set their phones to filter out that rubbish। The amount of rubbish we see on there, what we learn on there। ना अपन कोई बोलने की तमीज़ रह गई, ना अखां दे नाल कोई तमीज़ रही, कितना देखना, किहदे वल देखना, क्यों देखना, कदों देखना। ना ही कन्नां दी कोई मर्यादा है। What did we get these days for गुरबाणी सुननी? इस सुनो मेरे सच है, सुनने नो पठाई। मैं नहीं कह रहा, डोंट थिंक दैट ही सिटिंग ऑन द स्टेज एंड सेइंग, गुरु महाराज कह रहे हैं, सतगुरु जी कह रहे हैं, जिन्हां दा इस शरीर है। We got the maryada of the ears, the eyes, and what we see on there. I see, Sangat ji maaf karna, I'm going to move on to my category। मैं कई सिंह देखदा, बाहरों तो सिंह लगते, पर उन्होंने बोलनी तो उन्होंने तौर में फर्क होता। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਈ? ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ LG ਟੀਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। We need to give up that Guru, there is our Guru। ਇਤਿਹਾਸ, this ਇਤਿਹਾਸ we are listening, this is our Guru। This is where we learn from ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ, how our conduct should be। So Baba Buddha Ji Sangat ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, those people ਗੁਣ ਅੱਜ given up the good quality, and what have they done? ਆਪ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹ ਹੈ, they gathered bad qualities। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, and ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। Is this who we are? No।
ਇਹ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਏ। ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 2 weeks ago 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, they at a camp called Katha camp. One is walking one way to the corridor, the other way corridor. ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਤਾਰ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਦਸਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੰਨੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। You know what he done? He kissed his teeth, sucked his teeth, call it whatever you want to call it. And then he goes, what are you staring at? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। This is not our gun, this is not our Punjabi way. Where do our kids learn this? They're learning all of social media, they're learning all of the TV. And we happily let them do what? Our gun sangra hai. We happily let them collect this rather than bringing our children here, sitting with our children. ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ। We need to teach our kids the principles of Guru Mat. That's what we need. Pasu give food to their kids. Then we do what Pasus do. So Baba Buddha ji कहते गुण का जब गुण संग्रह करे, those people that have abandoned gun and nothing but amassed nothing but upgun bad qualities. Where does this start? It starts with the parents. Parents को बच्चों पे जोर देना चाहिए है। Baba Buddha ji says those are the people when they pass Guru ki Sangat ji that we should cry over. नहीं गुर ध्यान ना गुर की सेवा, नहीं गुर ध्यान ना गुर की सेवा। Guru ki Sangat ji, until we don't hear these kind of words, these kind of things, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? How many of us sit at home ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, whichever the response in human form, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ। How many of us do this? There's a big reason to do this. All of a sudden in the last 20 years we've become such ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਸਿੱਖ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। You see posters, and if I don't say this, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। You see posters of Shivji and Vishnu. Shivji ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਗ੍ਰੇ and Vishnu ਦਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਨੀਲਾ in posters, right? ਪਰ ਐਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ opposite. Shivji ਦਾ ਰੰਗ is ਨੀਲਾ, Vishnu ਦਾ ਰੰਗ is gray. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਬਦਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਗਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ। When they do ਧਿਆਨ of each other, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। When we do ਧਿਆਨ of ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਆ, all the ਗੁਣ in ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। Then the Sikh becomes like the Guru. Then the Sikh is not that being that he was born as or she was born as. Then they attain to that level that we heard in the last 2 weeks of Guru Arjan Dev Jee Maharaj's avastha that they give to their Guru Sikhs. So Baba Buddha ji says, "Neh gur dhyan na gur ki seva."
Who are they talking about? Those people that we should cry over when they die. जिन्हों ने गुरु का ध्यान नहीं किया, जे अज तक नहीं किया साथ संगत जी, चाहे वाहिगुरु सिमरन, चाहे मूल मंत्र सिमरन, मूल मंत्र दे विच ध्यान लाना, वाहिगुरु गुर मंत्र दे विच ध्यान लाना, ये भी गुर ध्यान है। Because Shabad is Guru, this is a description of our Guru. Learn the अर्थ of these, ध्यान लाना। जे नहीं अर्थ पता, गुरु नानक देव जी का रूप आ देखते धर्म गुरु ग्रंथ साहिब जी का। As our focus is in Guru, अपने औगण महाराज नाश करते, अपने गुण इन अस। यही नूं भक्ति कहते हैं। होर भक्ति है की चीज है। गुरविहीन धारत अहमेवा। बाबा बुद्धा जी say those people that are गुर behind गुरु आदि लाइफ ਵਿੱਚ नहीं रखते, करते आदे मन मर्जियां, पर बाहरों बड़ा दर्शाਉਂਦੇ भी गुरु गुरविहीन धारत अहमेवा, that full of ego। गुरवर की लखे ना बढ़ियाई। Nor do they see or speak the वडियाई of Guru Sahib Ji। साथ संगत जी जिन्ने ते बैठे हैं, देखो अपने पिता दी गोद च बैठे हैं। This is the time for vichar. How many of us, when something in our life happens, we say मैं कीता, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ मैं ਕਰਨ ਚੱਲੇ। And how many of us say ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਲਓ। You see the difference? Same human, same mouth, differences in the words. Why is there difference in the words? Because our words begin from our thoughts. Where does our thought change? In Sadh Sangat. Why? In Sadh Sangat we learn the greatness of Gurbani and Simran. When we start to do Gurbani and Simran, we will realize that we are nothing. We truly are nothing. And Guru is everything. And when we learn to understand Guru is everything, then we start saying, nahi Guru ji di kirpa। फिर वो जरा धारत अहम मेवा, it disappears। गुरु ने कृपा की, महाराज ने साथ संगत लेके आंदा, गुरु ने कृपा की, बच्चों को सबक समझाया, गुरु ने कृपा करनी सानू घरे जाके जो सुनिया ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ, the person who learns this to do this ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। से सोचन को जोग सदाई। But the people who don't do that, when they die, Baba Buddha ji said, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ, not on the ਸ਼ਹੀਦੀ of Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj। इस जग और लोक मझारे। Baba Buddha says, Sangat ji, Sathguru ji is Majare greatest where in this lok and in the hereafter। सतगुरु सदा सहाय हमारे। With Sathguru, who is here in this lok and in Pralok, they Sada Sahai, they are always my supporter, meaning Sadh Sangat thati भी support hana। सिमरन करे दर्श जय आन। Baba Buddha is saying, look, Guru ki Sangat ji, even though we might think we Guru Arjan Dev Ji chal gaye, nahi, सिमरन करे दर्श जय आन। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਮੌਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। They say that we whoever does Simran, Guru Arjan Dev Ji ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। There is a ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲਾ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ। If you read the ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ पातशाही को याद करना, उसे पातशाही ने दर्शन देने। Why? The whole जीवन was a भंडार of Simran and Naam, and if we do that and we carry on doing that, Baba Buddha ji कहते that Guru Maharaj आके दर्शन देन के, meaning they have not gone anywhere। से को सोचन जोग महान। Then why, Baba Buddha ji saying, then why are we doing so well with such a Mahan Satguru? बंधन करहे कराहे कराहो। If we ask Baba Buddha ji की करिए, Baba Buddha ji says, think of that great Guru, the bandhan करो, नमस्कार करो,
Karavo, karavo. Now Baba Buddha is telling the Sangat and also telling Sathguroo Arjan Dev Jee, Sathguroo Arjan Dev Jee doesn't need instruction. But ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂ like Baba Buddha ji, they know ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, like sometimes if we say something ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਕੌਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, we are the ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ. But when Baba Buddha ji is saying it to Sathguroo Arjan Dev Sahib, who is the Sathguru, and the Sathguru ji ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਵਚਨ Baba Buddha ji, that ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ automatically ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ. If the Sathguru ji is accepting what Baba Buddha ji is saying, then the Sangat will accept it automatically. So Baba Buddha ji saying to Guru Hargobind Sahib ji on the Shahidi of Guru Arjan Dev Ji, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, celebrate their life. ऐसे महान सतगुरु होए ਹਨ, ਬੰਦਨ ਕਰੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, remember Guru Arjan Dev Ji, कराओ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵੋ. ਇੰਸਟੈਡ ਇੱਥੇ ਸੋਗ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵੋ. ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਆਨੰਦ ਅਨੰਦ ਉਪਾਵੋ. Listen to the Kirtan of Akal Purਖ Vaheguru Ji ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ. The same ਬਚਨ Guru Arjan Dev Sahib Ji ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣਾ. Guru Arjan Ji ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ. Baba Buddha Ji saying the same thing ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇਗ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ. ਸਿਮਰੇ ਨਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰ ਆਹੋ ਆਏ. Remember this Guru. This Guru is always with us. Why ਸੰਗਤ ਜੀ if they put their body to one side, ਜੇ ਸਰੂਪ ਆਪਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ hasn't gone anywhere. ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਕੋ ਸਭ ਲਹੇ. ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ the Guru only looks at the prem of the Sikh. The Sikh who has prem with their Guru, Guru Ji is never far from them. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ. ਇਹ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਖੀ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦਾ. ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈ ਗਈ ਆ. You all heard of Heer and Ranja, right? From the lands of India, they're like Romeo and Juliet. When Heer got married off, Ranja became a yogi. Ranja became a yogi. Kaiyan ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ wandering the lands of India, he ended up ਜਿੱਥੇ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ. He ended up there. ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ. He sees Heer from distance. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ he says to her, ਤੂੰ Heer ਆ. She recognized him, she recognized his voice, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋ ਗਈ. She said yes. He said ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ used to always say ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ. Where is your ਰਾਂਝਾ today? ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? When he says this, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ Heer closed their eyes. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ. For about 2 minutes ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ he said, hey Heer, were my words that painful? ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ. ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ. she just picked her hand up. ਹੋਰ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ. When she opened her eyes, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, she says, ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ. Your words did not hurt me. You asked me ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ. She said, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁੰਝਾ ਫੋੜ ਲਿਆ. I searched the planet over, every nook, cranny, cave, the seas, the mountains. I couldn't find one place. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. There is nowhere that my Ranja wasn't. He is everywhere. ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ.
ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। My ਰਾਂਝਾ is always with me. ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ those people ਜੋ ਸਿਮਰਤ ਨਿਤ, the ones who remember their guru at all times, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ saying ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਕੇ ਅਪੰਗਲ ਵਿਭੂਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, come bring your kids, because that even their ਮਾਂ ਬੋਲੀ may be Punjabi, ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, at least they can come here and they can learn and they can understand। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ come again next week, until then ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਓ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਗੁਰਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।